Everyone wants to be an entrepreneur, but only a few can make it to the top. Welcome to the Game Plan by Techoftheday. Today on our couch we have Dr. Nilufer Sheriff, who is the CEO and founder of Therefore I Am. Hi and welcome to the show. Pleasure is all mine. Thank you for having me here. We're very glad to have you. You look so beautiful sitting here. Thank you. So before we dive into Nilufer as an entrepreneur, we are very curious to know how Nilufer is as a person. So what do you like doing outside of your work life? Outside my work life, ഒരു conventional thought work life എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ work life balance എന്ന് പറയുമ്പോൾ you probably might take 2 days of off in a week, right? I don't have that. I don't have the liberty to do that because I work 3 weeks at a stretch in a month and I take off literally 5 to 6 days. Like I travel outside India because my family is based out of the Middle East. So അതാണ് എൻ്റെ ഒരു complete unwinding phase, that last week. But then I also make it a point that I try and, not every month, but try and jet out from Dubai to elsewhere, only to create some memories or gather some life experiences that might help me or increase my productivity when I'm back to work here. I love to drive. I do take my frequent holidays to do my deep sea diving, and I also take the opportunity to find some tracks where we can go drive, but it's very less of late because of the work pressure, but I try and do it as much as I can. So do you have a frequent vacation spot you go to, a frequent place you would like to go again and again, or like? Maldives. I think yes, Maldives is somewhere, it's a quick holiday, you know. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല, and then that's a great spot to go dive. Quite expensive though, but it's a convenience or and a time save, you know. I keep doing Maldives. So you're a beaches person. Very beach person. Very beach person. So from the graduation, the journey where you started after you finished your graduation to hairfair and now Therefore I Am. Yes. Please enlighten us about your journey. My journey. See, you also need to understand that I'm almost my 40 years old. Trying to speak about my journey is going to take some time, but I can summarize എവിടുന്ന് ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺവെൻഷണൽ പാത്ത് എടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ദോസ് ഫിയർ ഓഫ് ലിവിങ് ആൻ ആവറേജ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് a lot of moments that I had faced in being trapped in a dependent situations. When I say dependent situations എന്ന് പറയുമ്പോൾ you know you're not financially independent, you're completely dependent on your family. It's also another criticism that I have faced, like you come from an affluent background and you come from a certain financial stable background, so what struggle has she faced and all? It's not that I have an access to my wealth, it's not that I can ask my father for the money. You know how it works. No, it's not like that, especially when you're graduated in MBBS it's not that you can easily go walk into your family members and say that I need money. No, so I did not have an access to any of my family wealth. Not just that, financial independency illada matralla, if at all if I need some money, I need to go prove it to my family or to my father saying that I need money for something. So you proving your point again and again or getting their validation, or very difficult. It's completely difficult. See, it's not ippalthe oru era pole alla. I'm talking about 18 years back when unconventional കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ സെലിബ്രേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. Normal routine where MBBS conventional path, you know, you need to probably pick the choices that your family is prescribed. Family wants. So adiloru oru averageness undu. They'll never take risk for your kids, and they will never it's a typical family. What ellarde polathe oru family concept oru society pressures, external pressures ne ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസി, ചോയ്സസ് ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് മേക്ക്, ഓർ ഈവൻ ഇഫ് ദ ചോയ്സസ് ദാറ്റ് ദേ മേക്ക് ഫോർ മീ, അവർ എക്സിക്യൂഷണൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ ക്വസ്റ്റനബിൾ ആയിരുന്നു. സോ ആവറേജ് ലൈഫോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നൊരു ജീവിതമോ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൺ. Another point was I had a 2-year-old son and I was also going through a marriage crisis. So designing a life for myself and for my child was
super critical, one or two. I always felt unconventional pathway select ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഫിയർ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യും, ഫാമിലി ആണെങ്കിലും സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും. A lot of negative backlashes you'll get. Yeah, true. So nobody wants to support the unconventional pathway. So ഒരു ചേഞ്ചിന് പെട്ടെന്ന് റിസെപ്റ്റീവായി കാണുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുമല്ല നമ്മുടെ. ആ സമയത്ത് വോട്ടെവർ 20 വയസ്സ് വരെ, എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് 20 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷൻസിൽ. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു കൺവെൻഷണൽ പാത്വേയിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Which ideally would have been, like I would have been a doctor working in some hospital, salaried person, end of the month, എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി still I would have been dependent on my father or my parents. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം വേണ്ട എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഫിയറിനെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തി I was ready to test waters. But I also have to be very honest here that I took a very calculated risk. So what is that? Because it takes a lot of guts to take a decision like that. See, guts രണ്ട് പേർക്ക് ഉണ്ടാവാം, നല്ല വിവരമുള്ളവന്മാർക്കും പൊട്ടന്മാർക്കും, കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ I did not want to be that one person. So when I'm ready for a war, I want to win. Okay, so when I was ready to pick a path that was not supported by anyone, I need to win that. അപ്പോൾ അതിന് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്കുകൾ എടുക്കണം, ഇനീഷ്യൽ പാത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. സോ ഐ ടുക്ക് ദോസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക്. വാട്ട് വാസ് മൈ റിസ്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി, ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് be successful, I can always come back to a minimum comfort that has been provided. Okay, so that was the risk that I picked. Ellengil I will be successful, which is why I'm here. You're questioning me, or you're interviewing me is because you're yes, I believed in what I am. അതിന് വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ആ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇഫ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടെസ്റ്റ് വാട്ടേഴ്സ്, എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമായിരുന്നു, tried it എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, ദാറ്റ് തോട്ട് എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമായിരുന്നു, ഞാനത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു തോട്ട് എന്നും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. സോ rather just test waters and see if it works for me. So there's only two outcome. വലിയൊരു ഫോള് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സീ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഫോൾ ഡൗൺ, മൂക്കും കുത്തി വീഴുന്നെനിക്ക് തോന്നിയില്ല. So yeah, that could probably summarize my journey, that I wanted to design my own life in my own terms. That's really great, because the current generation really needs to get inspired from someone like you, because a lot of people want to start up, തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഓൺട്രപ്രണർ ആവണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോഴും പാരൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ പാരൻസും പറയും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ സേഫർ സൈഡ്. വെൻ യു ഗോ ഓൺ എ conventional route, it's a safer side. So it's nice to hear from you. I also have a piece of advice for the youngsters. ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ കയറി അങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ audit your strength and weakness. I did that. I did audit my strength, I did audit my weakness, and also planned my way forward meticulously, understanding that I might probably face these challenges. ആ challenges മുന്നിൽ കണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അതിനുള്ള റിസോഴ്സസും ടാലൻറ്റും എല്ലാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ സംബഡി ടു സേ ദാറ്റ് നോ, everyone has to be an entrepreneur. No, not really. I mean, it also requires a lot of upgradation of yourself, your attitude towards keep growing, learning, constantly on the move. Yeah. So it cannot be summarized in one sentence saying that yeah, I can inspire people. Nalla, it comes with a lot of index. So how did you come up with the name Hairfair, and why Hairfair? See, the business that I wanted to get into, immediate connect to the audience was super important for me at that point of time, to establish the brand to the audience. The service audience lote establish cheyanullൊരു പേര്. So that was the market at that point of time. When you see Smile Clinic, what is it? Smile, about maybe a dentist. Exactly, a dental clinic, yeah, right? Fair and Lovely. What product would it Fairness. be? Exactly. So our market ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. To the point. To the point. So you're only selling your service, and that connection, this time frame, എനിക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹെയർ ഫെയർ, ബിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും മുടി ഒഴിച്ചിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, നിറം വെക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഹെയർ ആൻഡ് ഫെയർ, ഈ ഹെയർ ഫെയറിൻ്റെ ഒരു വൈ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം ദാറ്റ് വി ചോസ്
is because of the immediate connect. And I have to really admit that hairfair was a huge success. We really connected to the audience in terms of what we wanted to serve as a brand. The right products and services was completely plugged immediately to the market and to the audience. Hairfair was a brand and name that was doing really well. So why did you choose to rebrand it? Hairfair did not have a purpose. Okay, so another example varnera. You know what a drilling machine is? Yeah. What does it do? Drills into the walls. It makes a hole. Maybe it makes a hole. Okay, and we hang something on it, right? Hairfair literally was like that. We tried to create a hole and we started hanging things. Okay. But the end goal of hanging something on the wall is to make the wall beautiful. That's the whole purpose. For Hairfair, when it was doing really well for 8 to 10 years, ഇതിനൊരു purpose ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി. You need to have an ultimate experience for my consumers. So we are not in the business of cosmetics or aesthetic business. We wanted to transform ourselves into a business where we tried or we're making people supremely confident. That's a byproduct. So success അല്ലെങ്കിൽ ഒരു individual ഭയങ്കര successful ആണെങ്കിൽ അവർ directly proportional to our confidence ആയിരിക്കും. True. So അതുകൊണ്ട് we completely transformed our brand with a purpose, which is making people supremely confident. So rebranding from Hairfair to Therefore I Am, how did it affect your business? It's affected our business massively. But I always believe the top of a mountain is the bottom of the next. You got to keep climbing. So we've already reached, Hairfair has already reached that level where we've in fact been facilitated to the market in terms of, yes, we were successful. അവിടെ നിന്നൊരു അടുത്ത വലിയ ജമ്പിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പേർപ്പസ് ഉള്ളൊരു ബ്രാൻഡായി മാറി. അതിന് അതിൻ്റേതായൊരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Plugging back our procedures and services, our purpose, all of that, and all of a sudden, like overnight, Hairfair അല്ല Therefore I am ആണ്. ആ പേർപ്പസ് റിസെപ്റ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയും കൂടെ ആയിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. Hairfair തുടങ്ങിയ സമയത്തും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ we established ourselves. It was much easier also to establish a direct concept. So we did have a struggle to climb back, but we were also concentrated. It's been only a year and a half that we've transformed ourselves into a new brand. But having said that, we were also concentrating on building a foundation, the credibility of the brand, how to look forward in terms of our business and sales and plugging the purpose, all of that. So it is a slow growth. It was a slow growth. So why Therefore I Am? Like, how did you come up with that name, and what does that indicate to the audience as a name? Therefore I Am, it's all about self-love. Like how I would like to put it across is, we are a brand with a purpose. Like, okay, probably I could give you an example, something like, I happen to read this, I happen to see this. I remember seeing that wall. I happen to see this somewhere where it says, don't chase your butterflies, make a beautiful garden where all the butterflies can come. Something on those lines. It was a well-crafted statement. It also made me feel that it aligns with my thought for Therefore I Am, where you don't have to chase for opportunities. When people come to me, they want to look their best or look their beautiful way. It is only to be confident and present at their work or personal life ഒരു betterment കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് they're doing all of that. So at that point of time, I would want them to also make them, I want to make them feel that you need to be supremely confident. You're that garden, you're that self-love that you can also, you don't need to chase, you can also attract opportunities. You should feel enough from inside to glow from outside. Exactly. I think always when you're good within, I think opportunities will just seek you. So Therefore I Am എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് നല്ല വേഴ്സറ്റൈലും എസ്തെറ്റിക്കലി പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളർ പാലറ്റാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So how did you reach that decision? For a new brand, Therefore I Am. Yeah, it's quite colorful when compared to Hairfair. Hairfair was basically black and white. Black is very powerful according to me, but yellow, sunshine. Very vibrant. It's color. more happiness. So there are multiple thoughts that went into the brand at that point of time, because
Once I was in the Apple stores in US, in New York. I was just personally shopping something and I happened to see കുറേ ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ആയിട്ട് യൂണിഫോം ഇട്ട കുറേ പേര് ആ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലുണ്ടായിരുന്നു. I also understood, we can always think that you should probably take them to a picnic spot, like, garden or, somewhere else. Why an Apple store? Yeah, somewhere else. Why an Apple store? It's only to create future consumers. So it's your first way of ഒരു ഫോണിനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വീഴാൻ പോകുന്നത്. So younger generation is colorful. We need to probably have a lot of colors. Looking forward to getting a younger, vibrant generation to consume the concept of their foray, which I also feel that confidence is super important for the coming generations. Again, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കളേഴ്സ് blue, purple and red. It indicates each line of product. For example, a blue line of product is habit products. So habit products ഞാൻ പറയുമ്പോൾ more or less നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് മാജിക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. Like your toothpaste and soap. You cannot expect your soap to make you whatever. Apsara. You cannot. Appo toothpaste, appo angane habitual products undu, which is your moisturizer, which is your shampoo. Adinoru active ingredients illade നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ ബേസിക് ലൈക്ക് pH ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് our blue line of products. A purple line indicates prevention. ഇപ്പ ചെയ്യണം നാളത്തേക്കും കൂടെ വേണ്ടി which is your sunscreen. Your sunscreen, you need to use it today to prevent aging lines and all of that. Anti-aging ഒരു concept. Hair oil could be another example that I could give out of our purple product is because മുടികൊഴിച്ചിൽ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെയർ ഓയിൽ. മുടികൊഴിച്ചിലുള്ള സമയത്ത് പോയി ഹെയർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ലൈനാണ് പർപ്പിൾ. ദ റെഡ് ലൈൻ ഇസ് റെഡ് അലേർട്ട്, വിച്ച് ഇസ് യുവർ കറക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ്. ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ള സമയത്ത് ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂസോ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഡാൻഡ്രഫ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഇഫ് യു ആർ ടാൻഡ്, യൂസ് an anti-tan product, your tone correction and all of that. So red color, but ഞാനെപ്പോഴും ക്ലയൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ your blue and purple എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബേത്തിങ് your കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, which means that you are on a healthy line. The red should come and go. So the healthy line does not include a lot of skincare for people in the 20s, right? Where they are around using... At your 20s, keep it very minimal. The more you do, the more... ഇപ്പോൾ 20 വയസ്സുകാർ അവരവർ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. നിങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്പയറിംഗ് ക്വാളിറ്റി, ഒരു പ്രായം കാരണമുള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ and all that. Yes. So you're doing a lot of things externally will damage your external surface. Because I have friends who spend thousands on skincare. I'm like, does that actually work? Well, you can also focus on a good diet. Maybe that works. In the blue line, basics aanenglu bechitte. Yeah, nutrition supplementation, which is exactly what the concept was. We also started concentrating on mind and nutrition, supplementations, and more focus on such departments were given because ultimately whatever social media shouts out innൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയും, നാളെ അത് completely die out ചെയ്യും. Then you'll, so people need to be really aware of what to do and what not to do. What not to do actually. So why don't we see any loud marketing campaigns for Therefore I Am as a brand? We wanted to be a credible brand. We don't want to be that brand where fly by the night concept. Marketing campaigns and loud marketing is one of the most easiest thing. Pump in some money, you will see hoardings of ours in every city, metro pillars to everywhere, but can we sustain? Is our process can withstand any challenges? ഒരു completely challenges മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കി വളരുന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം. I can probably say anything and everything on an interview or on a campaign. Would we be able to deliver what we have put across in our campaign? Would our customer care, one by one നോക്കുകയാണെങ്കിൽ customer care should be able to withstand the calls, അല്ലെങ്കിൽ should be able to transform our right brand language to the consumers that call us, to our operation styles, to giving a uniform experiences. We have clinic in Trivandrum, Kochi, Thrissur and Calicut. So we've touched all major spots in Kerala. So Paksha, one client who goes to Thrissur clinic should have the
exact same uniform experience in Kochi Experience in clinic all as of the well. clinics, yeah. So our uniform experiences in skincare and hair care requires a certain formula, which is what we are aiming at. We are also aiming at certain AI systems. Our digital footprints is very promising forward. So coming out with a campaign and doing the same thing what Hairfair has did is not what I wanted. So we took our time to make it stronger. Our fundamentals and foundations is all has to be stronger. Building our strategies rightfully and then putting us outside would make us more credible, and it would also help us to sustain in the market in the best way. So since there were no loud marketing communication campaigns involved for the brand Therefore I Am, how are you surviving in the current digital era? Because it's very difficult because digital marketing is huge now. I can thank all the customers of Hairfair. I think the client retention is awesome. We have repeat clients. Our customers are so loyal to the brand, which is one main thing how we are surviving. That I can really admit. At the same time, social media, like I think Instagram is YouTube. one platform, and YouTube are Big two main platforms. We are not concentrating on, we are only staying relevant by putting out certain communications or certain aspects of Therefore I Am while we are building our backend, staying relevant, which is also the thing, you know, as a person, as a brand, everything, you need to stay relevant right now in any industry to survive. So our relevance maintain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ്. So which is we are not very loud in terms of our procedures or products or what's coming forward and all that. We're just probably just staying relevant right now. Yes, we're not looking to acquire new leads at this point of time. How much do you believe in being an icon of your own brand, that is Therefore I Am? I need to believe in myself for the audience to believe Therefore I Am. So what exactly am I selling? With your previous questions, I was very clear that we are selling the fact that people need to be supremely confident. And Therefore I Am is a part of it. But confidence is something that I need to build in myself. One. Second, we are also helping people to look their best inside out. So the aesthetic matters. So my aesthetics, my lifestyle, my understanding of aesthetics is very important. Because I also feel, no, I could probably say that I'm sure why Therefore I'm in Hairfair was a huge hit is also because my aesthetics was something that people liked. There are a lot of people who teaches us fillers, like facial contouring, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നത് അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജോബാണ്. ദി കമ്പനി ക്യാൻ ഓൺലി ടീച്ച് യു ഹൗ ടു ഇൻജെക്ട്, ബട്ട് ദേ കാൻ ടീച്ച് യു എസ്തെറ്റിക്സ്. എസ്തെറ്റിക്സ് കംസ് by nature, by experience, or understanding a certain market. So I felt as a personality, how I have plugged myself to Therefore I Am is, I think I have plugged my aesthetics to the brand. So what are your competitors doing wrong? See, as a brand, we have always had certain ethics. ഒരു പുതിയ കാര്യം ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സപ്ലയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലേസറോ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാൻഡിൽ അത് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. We in fact call out certain potential candidates and test that and trial നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് we always believe in something called client mapping, which is ഞാൻ ക്വിക്കായിട്ട് പറയാം. ക്ലയൻറ്റ് മാപ്പിംഗ് ആസ് ഇൻ ലെറ്റ്സ് സേ വി ബോത്ത് ആർ ദി സെയിം ഏജ്, ഐ വിഷ്, ആൻഡ് വി ബോത്ത് ഹാവ് ദി സെയിം പ്രോബ്ലം. ഒരേ കാര്യം ഒരു ദിവസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും 10ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. യു മൈറ്റ് ബി സമൺ, ലെറ്റ്സ് സേ ടു റീച്ച് യുവർ ഗോൾ you will have to travel from A to B, B to C, C to D. D etumbrana that you attain your goal. You're starting off with A. Both of us are starting with A. We both did the most common thing, hydrofacial. That's the most commonly used one in every cosmetology clinic. But after 3 weeks, probably you might be one person who might be getting 80% result. I might be someone who's getting 20% result. There might be somebody who gets 50% results. But 80 to 90% result കിട്ടിയ ഒരാൾ രണ്ടാമതും ഹൈഡ്രോഫേഷ്യൽ ബി പോയിന്റിനും നമ്മളൊരു PRP ആണ്
നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണ്ട, നേരെ സിയിലോട്ട് ചാടിക്കാം. Because you've already jumped in terms of your repairing quality. But somebody who's only got 20% result will need to repeat A itself. Somebody who's got 50% result might not have to repeat A, but might need some interim protocol to reach to B. See, even a client mapping system we follow. So in the karyam oru industrial or social media drive ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ കാര്യം വന്നാലും we don't mimic that. We have a clear understanding what exactly it does to us, which I can give it to you in writing that no brand does that. You basically ipo cosmetology run business, ipo MD dermats run this industry. Salon people call themselves as cosmetologists. There are dentists who does cosmetology. There are Ayurvedic people who does cosmetology. There are plastic surgeons who does cosmetology. We believe in functional medicine, a goodness of every industry. MD dermats can only see their skin through a particular way and not a cosmeceutical way. Salon people can see through a cosmeceutical way but not pharmaceutical way as MD people. Dentists are very good in facial contouring. അവരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ MBBS പഠിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ കൗണ്ടർ ബാച്ച് BDS ആര് അവർ എപ്പോഴും ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് മാത്രം പഠിക്കുന്നവരാ BDS ആര് ഡെൻറ്റൽ പീപ്പിൾ. നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ MBBS പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ അപ്പർ ബോഡി ആൻഡ് ലോവർ ബോഡി. അപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ മസിൽസിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ അവർ കയ്യും ഈ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് they have their way of with their hands. They're very good at it. So in my experience have seen that ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഫേഷ്യൽ കോണ്ടൂറിങ് ചെയ്യുന്നവർ. പക്ഷേ MD ഡെർമറ്റ്സ് അവർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. So there's a lot of mafia game also that I feel, but we have never given any importance to what is driving the market. We believe in statistics. We believe in result-oriented delivery systems and how to adapt the same system into each cases. Oru concern ipo mudi odichile thante severity maram, mild, moderate, severe. So how do I plug in the same system to different severe concerned severity anusarichu. So without oru statistics or without understanding what exactly does this particular product does to your skin at what level and how does it work for each people. ഒരു 20 വയസ്സുകാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല 40 വയസ്സുകാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം വല്ല കടലപ്പൊടി പയറുപൊടി മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മേത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലാണെന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറവ്. I don't want to point fingers at my competitors. I really wish they step up in questioning the system also in terms of what exactly does it do. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സാധനം വന്നോടെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൾക്കാരെ മേത്ത് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ eventually people will also stop believing in systems like ours. So credibility has also been questioned there on the longer run. So I really wish that my competitors step in terms of understanding what exactly does it do in terms of laser to everything. There are a lot of people who comes to my clinic after trying out different brand, other competitors and coming saying that ഞങ്ങൾക്കും കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവായിട്ട് സ്കിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവരെ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പണിയെടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻ എക്സ്ട്രാ money for them. So I really wish ഒരു understanding. Unfortunately വേറൊരു ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ aesthetic medicine ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു പഠിക്കാൻ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല. So I myself have gone and well, that's another criticism that I have faced, that I'm not an MD dermat, I'm an MSc dermatology. MD dermatology എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഒരു അഫ്ലുവൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന എനിക്ക് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് മൈ ആരോഗൻസ് അറ്റ് ഓൾ, 2 MD ഡെർമറ്റോളജി എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഫാമിലി ആണല്ലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനല്ലല്ലോ. എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഫാമിലിക്കാരുടെ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അവർക്കിത് വാങ്ങിച്ച് തരുന്നതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ചോയ്സ് that I mean, it was my choice to go to a different country and do an MSc dermatology to get myself exposed to a global platform and be ahead in terms of technology and knowledge and come back and plug back. So korchum kuda receptive and openness in terms of this aesthetic medicine should be a little more wider. And it's changing. Competitors are really getting better, but speed up. The market is growing. People say that your success came easy given your very privileged family background and high-end social connections. So what do you have to say about this? I feel totally blessed being in the privileged background that I was born to. I think I can give you 2 examples. Arjun Tendulkar, Sachin's son.
external pressure on Arjun Tendulkar is immense. നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യണതിന് അപ്പുറമായിരിക്കും അത്. To perform. രണ്ട് രീതിയിൽ the talent can take up. One is by giving into that pressure, or in the future he can grow bigger than Sachin. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്രിറ്റിസിസവും പ്രഷറിനൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ I'll give you an example, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani is a son of Dhirubhai Ambani who was already established, right? ഇന്ന് ആരും മുകേഷ് അംബാനി എവിടുന്നാ വരണേന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. The market cap of Reliance is 15 trillion INR. Million billion alla, it's trillion. That's it. Mukesh Ambani is a wealth generator. Opportunities for jobs. He has entirely changed the ecosystem. I don't think anyone sits and think where Mukesh Ambani comes from. True. He has created, he's contributed to the family wealth. I feel I'm somebody who fuels any criticism or takes up my criticism against me and use it as a fuel for my ambitions. I'm somebody like that. No matter എത്ര privileged ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്, അവരാരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. See, I have my own narrative to stay away from all these criticism. I am on a path to grow. It's your perception how you see it, that I come from a privileged background. See, the society is also in a way that they like to celebrate rags to riches people. Okay? So ഞാനൊരു പടിക്ക് മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അവനവൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കും അവനവൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു വാട്ട് എവർ ഐ എം ഡൂയിങ് എൻ്റെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കണ്ട് അതിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഐ എം സ്റ്റിൽ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. Has your criticism or has your perspective stopped me from growing? No. I also feel that the constant, whatever I say to myself is, I don't think anyone can defeat me. That doesn't mean that therefore I am alla njan parana. My courage, my inner strength to do well, I think I can sustain, that's my belief. I can sustain any challenges because as a personal growth, what I do is constantly upgrade my skills to survive, not therefore I as a business person or I as a person has constantly adapted to changes, constantly upgraded my skills, my knowledge platforms, constant learning processil കൂടെ എനിക്ക് വളരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്. So I really feel privileged background or whatever social how much can it help? How much can it help? You know, my parents keeping on funding me, I wish they would. I mean, the truth is, no, they have not. That's the truth. Initial and education funded cheyunnathu, I would rather say that they are smart parents. Because I think I've also read certain comments on other interviews that ഒട്ടും പ്രോബബ്ലി അധികം കാശൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിൽ UK എത്തിയിരിക്കുന്നത്. That's also because I was born to smart parents. That's exactly what I would do to my child too. My child is in a school in Dubai. It's a Swiss school where he is learning about business and share trading and AI systems right now. It's not a curriculum that we follow here. And I also feel that that is the way forward. So unconventional system ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ there might be certain people who says that, oh, you can only put your child in such a school is because you're privileged. Be it. It's my smarter option to make sure that പല സ്റ്റേജസും ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് എന്നെയും എൻ്റെ മോനെയും ഞാൻ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നത് is to cut down certain competition. And I'm just fueling all criticism and perspectives to fuel my ambition. So more people today are leaning away from Western medicine because they believe it's full of chemicals. So what is your opinion on alternative medicine? Speaking about chemicals, I really feel it's hard to stay away from it. See, there's nothing called organic. Okay, I always tamashke parayunna oru karyana chedi padinnittu cream onnu undakkan pattilla. Okay, so it also comes with certain chemicals. I also feel it's also because of how the things have been regulated. The license have been regulated here. ഇപ്പോൾ അമോണിയം ഫ്രീ ഹെയർ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സാധനം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഇൻഡെക്സിലുണ്ടായിരിക്കും
50% മേലെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേബിൾ ഇട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 45-49 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കെമിക്കൽ ഫ്രീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ഫ്രീ എന്നോ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ സംതിങ് ദാറ്റ് ദെർഫോർ ഐ എം ബാക്കിലത്തെ ലേബിൾസ് എപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് NRI ക്ലയൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള കുറേ ക്ലയൻസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ DIY സിസ്റ്റംസ്, ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സിസ്റ്റം. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ സലൂൺ സിസ്റ്റം, ദർ ആർ പീപ്പിൾ ബിലീവ് ഇൻ our system. So there are a lot of knowledge platform angane kadakka because of all social media also you are all confused, don't know what to do. So I sit and educate them what exactly these chemicals does to your skin. There are good chemicals and there are bad chemicals, and what needs to be kept away and what needs to be used to know a fair understanding kodukum. So please don't fall for all these. I think the newer fancier word is earthborn or vegan and earthborn and earth originated. I happen to see something like that. So I really feel it's just not chemical free, organic. It doesn't mean that way. So chemicals na ningal കാണുന്ന ഒരു perception ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. Even things that you believe that is not non-chemical is also has chemicals. One. So your second question was about your alternative medicine. So functional medicine, alternative medicine is where, like I mentioned, East medicine meeting the West medicine, a goodness of everything. Ayurveda is good, I feel allopathy is also good, homeopathy is good, everything has its own good and bad. Depending upon your severity of your concern and meeting your goals, and whether it is a concern that requires a medical attention or not, is something that people should be aware of in terms of choosing the type of medication that you need, be it Ayurveda or be it your allopathy. So I really feel everything has its own good and bad aspects. So പക്ഷെ നമുക്കത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആളുകൾക്ക് വേണം. We clearly promote functional medicine because therefore I am initially ഇതായിരുന്നു ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള cosmetology brand where we give PRPN products. We derived our own line of products is to control the results, not വേറെ മെഡിക്കൽ ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം we had our own formulation. We have a very strong R&D department and we created our own product line. We are also creating our own lasers right now. So we have a control on the results. അപ്പോൾ തെറപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ട് റൂട്ട് കോസിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേബിൾ റിസൾട്ട്സിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് is clearly not allopathy alone. That's what we believe in. We believe in functional medicine. We believe in alternative medicine. So that's the future too. I think how good your cellular level തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുന്നിലോട്ടുള്ള സയൻസ്. That you need to probably breathe the right oxygen. There are cryo chambers, there are oxygen chambers, there are ozone therapy to get more purer, energized blood. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ, the right nutrition supplementations, the right lifestyle modifying treatments, the right clinical interventions, the right awareness. It's a combination of everything that delivers a beautiful result. So what are your future plans for Therefore I Am? Where are you envisioning Therefore I Am in the next few years? I want to provide a Lamborghini at the price of Nano. We want to be a mass product, as in we want to be a mass brand, where there's a myth about our industry that we are quite expensive. So another myth I feel is it's only meant for certain show business people. You and me are front of camera right now. We also need to look our best. So true. Therefore I Am is meant for everyone. Our understanding ordine aalkarku ethichu kodukkanam. It's not it's a brand that's meant for privileged. Like it's a brand and the whole industry is looked upon that way. So I feel the performance of a Lambo, the need to get the people to understand. Exactly, the luxury, the comfort, or consumer side of our product happiness കാണുന്ന ചില ലക്ഷറി സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ചീപ്പറായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാസ് ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറണം. Because it's a lifestyle brand.
So I need to be catering to every strata. So considering your love for cars, what is your next buy? Like they always say, don't announce your next move. The best is yet to come. Good one, good one. Our pleasure to have you on our couch today. You're amazing. As a person? As a person, as everything, as an entrepreneur, you've given so much information to the audience we have. Thank you so much for your time. It was my absolute pleasure. Thank you for having me here. Thank you so much. So we'll be back with yet another icon and their game plan. Stay tuned.